Machiegni nyinga Milton Ochieng. Jokanyo e sekta mar fwambo koting'o riwruok mar weg ute mag fwambo medo nyiso ng'ur kaluwore kod weche moko kuom jotelo ma piny owacho siko kadiro ne jofwamb weche kod moko kuom ute mag fwambo ma pacho ka. Gibago romo mar kwedo weche manyicha nogol kod jatend migao mar ohala Moses Kuria manobwogo kuma pisa kod bede migepe mag piny owacho mabiro timo lendo kod achiel kuom ute mag fwambo mathurka. Wawinjane kaka twak margi dhi nyime. So we urge the government to stop targeting and intimidating the media, which is only discharging its responsibility to the public. Instead, the government should respond to concerns by Kenyans on the scandals exposed by the media in the past 10 months, which include diversion of condemned sugar into the market, repackaging and sale of subsidized fertilizer, questions over KEMSA, especially on the mosquito nets funds, concerns over the management of NHIF, which have rendered it unable to serve Kenyans, the questions over favorism in the duty-free commodity imports, including edible oils, maize, and rice, the use of advertising revenue as a tool to blackmail the media, interference with independent institutions, especially National Lands Commission, the Shakahola horror, failure to investigate and take action against those responsible for attacks against journalists, especially during the recent public protests over skyrocketing prices of essential commodities, among other key issues. We wish to state that the media never took a collective position in support of any specific candidates in the 2022 elections. We call on the government to stop this uncalled for propaganda and continued hostile political rhetoric against the media and journalists. We view this as an attempt to blackmail and twist the media into seizing scrutiny of the government and those wielding power and authority. As media, we affirm our commitment to discharging our role, including holding this regime to account for the good of Kenyans, as we have done previous regimes since independence, and restate that we will not be cowed into submission. Okay. Journalists are guided by the commitment to truth and paint by an ethical code enshrined in the laws of Kenya. We urge those aggrieved by the media to seek redress through the Media Complaints Commission established under the Media Council Act and, where necessary, through the courts. Kenya Media Sector Working Group stands in solidarity with Nation Media Group and all journalists in the country against attacks and threats from the government and government officials. We also call on President William Ruto to issue and firm assurance that they will not be allowed to seek shelter by trying to silence the media that exposes their misdeeds. We are also calling on the international community to intervene and protect media freedom. And this has been signed by 12 organizations which are under the umbrella of Kenya Media Sector Working Group, and that is Kenya Union of Journalists, Kenya Editors Guild, Kenya Correspondents Association, Association of Freelance Journalists, Association of Media Women in Kenya, Digital Broadcasters Association, International Association of Women in Radio and TV, Article 19, Eastern African Editors Society, Frederick Naumann Foundation for Freedom, Association of Professional Broadcasters, and Media Owners Association. I just want to reiterate that crude... Change. Okay, thank you. I just want to reiterate that crude, abusive, and violent language against the media is not the solution, especially when uttered by people of influence. We, however, reject the invitation to mud wrestling and only insist that those responsible for corruption incidents reported action must be taken against them. That's the end of the statement, and unless there are questions, we will be able to respond and also give a summary in Kiswahili or in any other language
that those sitting here can speak. Okay. Leo tumekutana hapa kama vile vyama ambavyo vinatetea haki za waandishi wa habari humu nchini, kukemea yale matamshi na matusi ambayo yanatokea katika viongozi mbalimbali katika serikali, tukisema ya kwamba kama waliomba kura wakapewa kura na Wakenya ili waweze kutuongoza, ni kazi yao kuongoza Wakenya na kuhakikisha kwamba visa ambavyo tunapata zile za ufisadi ziliopo katika serikali, lazima serikali ijibu Wakenya. Ni kazi yetu kama vyombo vya habari kuhakikisha kwamba kuna uwazi na pia kuna uongozi bora katika serikali ya Kenya. Sisi sio wanasiasa, wala kazi yetu ni kwa Wakenya. Wao ndio ambao sisi tunafaa kuwahudumia kama Wakenya na kama vyombo vya habari. Tunajua kwamba kuna jambo ambalo pia limekuwa likienezwa na serikali ya kwamba waandishi wa habari walikuwa wanaegemea upande mwingine wa kisiasa wakati tulikuwa tunafanya uchaguzi wa mwaka jana. Tunasema hiyo sio ukweli. Sisi tulikuwa serve wa Kenya. Wakenya ndio tunastahili kuwahudumia na sio wanasiasa, na kwa hivyo tunaambia serikali haswa Rais wa Kenya William Ruto kuhakikisha kwamba serikali inawacha tabia ya kuwatusi na kuweka waandishi wa habari katika hatarini, kwa sababu ile matamshi ambayo yanatokea katika serikali nyingine, hizo matamshi yanaweza weka waandishi wa habari katika hatari. Unajua, inadhalilisha sana wakati kiongozi anadhania kwamba kwa kuwatusi wanahabari inaleta faida kwa serikali au kwa taifa la Kenya. Haileti faida yoyote, kwa sababu inaharibia na kushusha hadhi ya taifa la Kenya. Kuna ripoti ambayo ilitolewa kuhusu uhuru wa vyombo vya habari ambayo imeonyesha kwamba Kenya imerudi hatua kadhaa nyuma katika uhuru wa vyombo vya habari. Kwa sababu mwaka uliopita Kenya ilikuwa nambari 69 kati ya 200. Sasa hivi Kenya iko katika nafasi ya 116 kati ya 200 katika kudhulumu uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo inasemaje kwa ulimwengu? Kwa sababu kuna watu ambao wanataka kuja kuwekeza katika taifa la Kenya. Watawekeza vipi katika taifa ambalo haliwapi wanahabari ambao ni jicho la mwananchi uhuru wa kutekeleza kazi yao? Sasa hivi tumekuwa ni watu wa kuchekwa ulimwengu mzima, kwa sababu inaonekana kama kuna vita na uadui kati ya wanahabari na serikali. Hatuna uadui wote. Kazi yetu sio kupigana na serikali. Kazi yetu ni kuwa jicho la wananchi na kuwafahamisha kuhusu yanayofanyika katika serikali. Ni jukumu la serikali kuwajibika na kuwajibikia matendo yao, pasina kuona wanahabari ni kama adui. Sisi sio adui wa serikali. Unapoangalia tunahitajiana kwa kila jambo, kwa sababu sisi ndio sauti ya mwananchi. Sisi ndio jicho la mwananchi. Wakati jambo linafanyika, wakati kuna habari ambayo serikali inataka kutoa kwa umma, ni jukumu letu kufahamisha wanahabari wananchi kuhusu yanayofanyika. Lakini tunapoonekana ni kana kwamba tunalengwa na serikali, ni kama sisi ni adui, ni kama tuko vitani na serikali, haisaidii. Wanahabari letu ni kalamu, karatasi, kitabu na kamera ambazo tunazitumia. Hatutumii silaha yoyote. Wakati tunaenda kuangazia matukio nchini, kisha sisi tunakuwa ndio walengwa. Wanahabari wetu waliodhulumiwa hadi sasa hawajapewa haki. Hakuna yeyote ambaye amewajibikia matendo ambayo yalifanyika. Kisha tunapoangalia matatizo ambayo vyombo vya habari vinapitia sasa hivi, badala ya serikali kushirikiana na vyombo vya habari katika kutafuta suluhu, ni vitisho. Mkiangazia taarifa fulani, hatutawapatia advertising. Pesa ambazo zinatumiwa katika hii advertising ni pesa za raia, sio pesa za mtu binafsi katika serikali. Kwa hivyo ni lazima kila mmoja aheshimu kazi ya mwingine, na ndivyo tutaweza kujenga taifa la Kenya. Kenya ni demokrasia, na demokrasia iliyokomaa. Hatuwezi kuruhusu kwamba ulimwengu mzima ionekane kwamba Kenya ni nchi ambayo matamshi ya kejeli, matamshi ya kudhalilisha, matusi yanatumiwa na viongozi walio serikalini. Badala ya kutumia muda huo kwenda katika mitandao ya kijamii kutusi umma, tueleze kazi ambayo unaifanya. Na sisi kama vyombo vya habari, tuna redio, tuna televisheni, tuna magazeti, tuna social media, tutaangazia yale matukio. Lakini huwezi kwenda pale kwa wafuasi waliokuchagua na kukuaminia na nafasi ulionayo, unaonyesha namna ambavyo unaweza kutumia matamshi
ambayo yanashusha hadhi yako kama kiongozi binafsi. Na hatuwezi kuambiwa kwamba angalieni haya ni matamshi ya mtu binafsi. Hakuna vile Zubeda ataweza kujitenga na nafasi anayoishikilia ya rais. Kila ninapokiweka katika mtandao kinaonekana sio kitu ambacho Zubeda amekiweka, bali ni msimamo ambao umechukuliwa na Kenya Editors Guild. Na ndio sababu tunamuomba rais aweze kusimama na ambie wa Kenya hadharani na ulimwengu mzima kwamba matamshi ambayo wanayaweka pale endapo ndio msimamo wa serikali, kwa sababu inashusha hadhi ya Kenya na ni kitu ambacho kinastahili kusitishwa mara hii wakati huu, kwa sababu haileti sifa nzuri. Kenya ni nchi ambayo ilokoma, nchi ambayo inaigwa na mataifa mengine ulimwenguni, lakini inapoonekana kwamba matamshi mengine ambayo yanatolewa na viongozi serikalini, bila shaka yanaleta aibu kubwa sana na yanastahili kusitishwa. Asante sana Rais, na tuna pia kutaka kukumbusha Rais na serikali ya Kenya kwanza ya kwamba kuna maswali kadhaa ambazo Wakenya bado wanangoja majibu na nitayasoma. Cha kwanza, kuna kile kisa cha sukari. Sisi tunajua kwamba kulikuwa na ile sukari iliyokuwa iko na sumu, lakini Wakenya waliuziwa. Bado Wakenya wanangojea jawabu. Uchunguzi umefikia wapi na kama hatua nyingine imechukuliwa. Swala la pili ni kuuzwa kwa mbolea. Ili ilikuwa ya serikali ambayo serikali ilikuwa imeagiza na ikateremsha bei ili wakulima wa Kenya waweze kupata mbolea kwa bei nafuu. Lakini tulikuwa tunajua kwamba katika zile ripoti tumeona kwa media kwamba hizo mbolea zilichukuliwa na wale walio na uwezo katika hii serikali na wakazianza kuziuza kwa bei ghali. Pia kuna ile kisa cha KEMSA. Tunajua kwamba KEMSA pia kulikuwa na kisa cha ufisadi ambapo pesa zile zilikuwa zinunuliwe neti za umbu pia zilipotea. Tunataka kujua serikali imefika wapi na uchunguzi. Na pia kuna ile bima ya hospitali NHIF ambapo saizi unajua kwamba watu wanaenda hospitali lakini wanafukuzwa kwa sababu NHIF haiwezi lipa zile pesa ambazo zinahitajika kule kwa sababu pesa zimeporwa. Tunataka kujua serikali imefika wapi na uchunguzi na hatua gani imechukuliwa. Pia kuna ile mambo ya mafuta ambayo ilikuwa imeagizwa hapa na watu wakaketi katika chumba kimoja na wakapanga vile watagawana shilingi bilioni 6. Hiyo pia lazima tujue serikali imefika wapi. Hata wakianza matusi na kututupia cheche za matusi, bado tunangojea majibu. Hiyo uchunguzi imefika wapi na hatua gani serikali imechukuliwa. Na pia kuna ile jambo natumia matangazo ya mambo ya serikali katika vyombo vya habari ambazo natumia ku blackmail media. Pia tunaambia serikali ya kwamba pesa ambazo zinatumiwa ni kodi. Tuliambiwa juzi kama waandishi wa habari, niliona mkiambiwa kwamba hii finance bill ikipita pia nyinyi mtaanza kulipa kodi. Kwa hivyo tuna haki ya kuuliza bila hizo fedha zitakavyotumika. Pia kuna ile mambo iliendelea pale Shakahola. Hakuna mtu anatuambia uchunguzi umefika wapi na nini kilikuwa kinatendeka, bila tu kutuambia kwamba leo tumeokoa watu fulani ama leo tumechimbwa kaburi fulani. Tunataka kujua wakati haya mambo yalikuwa yanaendelea serikali ilikuwa wapi. Lazima pia tuulizwe, na serikali iko na Wakenya wako na haki ya kujua ni serikali imechukua hatua gani na uchunguzi umefika wapi. Na pia tunaomba kwanza na pia kwa serikali pia tueleze ya kwamba uchunguzi dhidi ya wale watu waliokuwa wanavamia waandishi wa habari wakati walikuwa na maandamano, uchunguzi umefika wapi na hatua gani imechukuliwa. Tuyamalizia hapo. Unless there are any questions you can ask, then we'll respond. Thank you. My name is Brian Mshin of NTV. Just a question, kwa sababu we've said that the media will not be dragged to a mud fight. The culprits are government officials. As a reporter, I am expected to go and cover a story. So what is the direction going forward? That one is given a total blackout, or one, and note they are still in charge of senior departments in government. So for me as a reporter, what is the way forward? Okay, that is a very important question, because we know that some of these people we are mentioning here, they are very powerful and very influential people, and they are likely to send their goons to attack journalists when they are going to cover them. So there are two things that we are looking at here. One, if we see and we make assessment and we are convinced that journalists who are going to cover these politicians will not be safe, we will definitely ask these journalists not to cover them.
Number two, we will be asking the politicians or any leader or in the government or even in the opposition or even civil society that if you invite media for a press conference, it is your responsibility to ensure their safety. If anything happens to them, then we hold you accountable for whatever happens to a journalist in a function that you convene. So if you convene a function like a press conference we are having here, we are responsible for your safety. So if anything happens to you, we should be held accountable. And the same we also expect from anybody who will be calling, for any newsmaker who will be calling for a press conference or has a function and wants coverage, to ensure that journalists who are there, they are guaranteed their security and their safety. Any other question?